nhớ rong pe cho là sự cái chẳng hai trong phơi rồi đó nó cú giờ ra nhớ hồ pe mong report hồ tổ trên trong sắc cái to Seng California rong sa thọ trái mấy số là số lên số tu lúc công đồ pe mà nó nhớ hồ pe tổ trên trong sắc cái to là có tết Seng California thì tăng tại thọ xa tệ một số đồ gì đấy cha sa tại mình hồ pe nhớ đồ lúc sau nó sau là nhớ đồ lu có tên là luôn trong Saint Paul trong Minneapolis Saint Minnesota mà giờ chưa mong nhưng mà số đồ cầu mong giờ ở trong nó đâu đó mấy số lên số lúc sau lúc nhau na mà nó cũng có một cái dạng số sự khi hai cái trang tờ xuất sinh này cái là dễ nhớ rồi giờ có tên trong Sacramento là giờ hồ có tên hồ Seng California sau này bây giờ tham gia trong tờ lu ở toàn giờ nhớ rồi thay tên hay tại giờ khi rồi thọ tư là lúc sau giờ tính chơi giờ nhớ rồi thọ tư ta sau đó bây họ giờ một thằng mìnhจะช่วยcông hồ cha cái tăngต่อ chỉ trang là giờ cho công hồ của bố cái nhớ hồ từ trên thọ sắc cái mấy tao nó sau đó bây họ giờ một thằng mìnhจะsố sự hạt chung đó Seng Xiong cái bây số là ít giờ tôi nói tới số sự ổn định rồi但是bâyกูriêng là ta thế là chúng một trên giờ lần đầu mà nó bây giờ cho mình là mình chỉ được cái dạng cái giờ cho luôn rồi trong phủ cho tôi chiến sĩ nhau rồi có thể xây mình là ta sẽ tham mình chứ sau đó bây giờ mình sẽ mình chỉ tham mình chỉ trong đời lu buồn sông clan là do buồn đốt lê nhau rồi thay thế kia là gì nhau rồi thay thế lu lì ta nó do lu ban chấp cho nhau rồi thay thế giờ lần đầu bây cho nó xử lý chẳng hai trong phút là sau mà một từ tập lạc mà lu cho số sự dự bút rồi bây cho nó xử lý chẳng rồi là chỉ trong cộng cái nhau rồi bây mong report của giờ vàng sau mà một thứ nữa rồi sau đó các chỉ mấy số lên số tu ở đây sắp là hạt số kế là gì nhớ trốn đâu lúc họ chờ bộ tại Cash Creek Casino muốn đầu tổ chức đó cái mà tổ nó tổ pe lệ quý đó pe cho tờ là thị sư tôi một số lời nhớ trốn đó nhớ trốn nó tiền nên gạo plau liền tôi xong ở phẳng cỡ trâu the Cash Creek nó vậy họ chờ cái bộ một số cái là gì bộ tại Thai ham blo lúc cancer ta sẽ có một bề một phèn một lông phèn nhất ha lúc có trên nó có giờ một lâu giờ thì cái thầu các bạn nghĩ càng thú này thì cái chủ ngã cái là ID đó là bây giờ sai cái chuyện nên có ý xong đó rồi sau mà có sang càng tàu thú như đó có là giờ oput lâu rồi là một cái là gì sống bò nhát tròn the Cash Creek có trong sắc cái một tuần mùa nó cho pe cái gì là cái pe chào được cho nó thì có một số là chỉ là tại số là mà cũng cái là gì chưa sinh cho hồ tổ lông phèn nhất thú giờ ít tuần sai blo cái ju Emorat ha rồi pe tuần sai mông nì giang rồi ít tu lò Thái luôn bị hồ sponsor cho nó cho tôi một lông phèn nhau trộn lúc sau cái nút tiền gặp lâu mà sống tung đó ý rằng chỉ biết được trang tờ hát khá chung đó lu toàn dạng cái nhớ đồ thay thế đó lu Seng Xiong rai nhớ trong đó lu cho Praya Lau rồi Lau mà lu cho này lu mà lu cho cũ để hộ Lau xứ hộ lu cho cha nó để Praya Lau giờ lên đó Xiong nó lấy lên tàu mới tính chơi là giờ bắt hàng van Xiong là tỷ vang bắt tàu tính chơi hát tàu đồ trồng phụ thay sức hàng hát sẽ sinh từ pi on từ khơi cho ăn tỷ lợi giờ mất khi là giờ ô ta trổ lu cỏ lên đu le à thì pe là giờ lì tả thì pe để lúc có lên đu xong ở phẳng cột trâu nữa nó giờ là trồng là sự cái chẳng hai trồng phơi sốt lơ mấy số lên số tu le pe ít hả nè giờ mấy một xem một gì một tu một kỳ một nào một chữ cho tôi khó trâu to giờ tàu lên thì chỉ tàu sang bê mong cho cái ít bé ở bộ tàu lúc chế nhau được tiền nó để bây giờ cho một phao khó là tại ít bao tại lên thì tu lên đó tại sự phao trong đó bao tại lúc chế đó giờ có bu là có giờ thì giờ tính lên đó chứ hồi cho cái họ chỉ bao chỉ cho cái tan lười bao một khâu tan sau một lúc tan lờ tại sự giờ mấy sang bê một chú lỡ nữa thì bây giờ một ít lại làm gì thế cho tao chọn bên nó tan cho tao không đó nè chỉ không nói ít khó kể cái sao mà cho nó trang tờ rồi bên cho nó sự cái chẳng hai chục phút rồi mấy số là số kể cái khứ hai số kể cái bao nhiêu giờ trổ lu công hồ mong great discretion cái giờ tí vàng hai này cho tu tỷ xong là cho
tu cật là tên nu ok luật sư công tí thái tí lên nó yếu khá trò xuất là nhau trò lu có lên tu lý tạ thi pe yếu một ổn đầu nhau trò thay tê là nóเราเล่นตลาดเป้จนอาจจะไม่จังฮะจงเพื่อวันนี้เรารู้ที่แค่เราเนาะเป้จะหัดจะเนี่ยเราก็ปูตัวรู้ที่แค่เราจะก็ปูเลยจันใส่ปัวโมเฟ่งฮะปูโมรู้จีจะจะเก็บพงยืดเลยจะเก็บชิ้นจื้อดาวโลเลยกินแต่เป้จะจะเนี่ยยังแล้วเขาน้อยตัวคนตรงสักกันไม่โตไม่รู้กงหูชาหูมง woman today อย่างไอ้คนเนเวอร์คือลูชิ้นจื้อฮะลูคาจูฮะลูเช่าฮะลูปังโจจงเดcho có buเลยchọn xàiเขาnói bây giờ mấy lúc reception là lúc trong có khe lúc chót kha là kha topology mua nhớ trộn nước tiền hình cầu chua lúc lâu liền đu xong ấp hàng cầu trâu ya thâu trâu tây một số trâu sang tây bên châu trong đu bây giờ mấy nhớ trộn đó họ cho nhớ awesome pe ít cái K Street nhớ trộn hùng đào thảo cứ do hữu tội tranh trong sắc cái tàu nó giờ đến đầu pe cho nên cái chẳng hay trong phía là bây giờ họ sản phẩm trong nó đó là họ hữu trộn cho số đông cứ nhớ trộn hồ cá nó vấn đề cái bên một chỗ cái sai cái nó chán là xù là cái lót lên nhau là thay thế chả biết lúc thảm mình chỉ dùng được lúc khó tay mình là giờ chỉ dùng được Seng Xiong bên tôi bù nhau chỗ nó tiền nên gọi gì là lấy số sự nhau chỗ pioneer press tàu lục trang tàu hà ta Seng Xiong tàu trong đây nhau chỗ nó tiền nên gọi bao lúc bên liền du xong ấp hàng cỡ trâu nhau chỗ tàu Los Angeles International Airport là giờ là thầu nước tiền nên gọi gì tàu pioneer press tàu lục mới trang tàu thông bao chỗ số là cúp bù giờ là bên chỗ mong số là cho tôi mua số sự là giờ tê số lượng chùa cú trang tàu ôn đồ rồi ta sẽ số là đầu bên chỗ mong ít phèn chính chỉ tàu ha chữ hay là chỉ bu của số là trang tàu họ nói chỉ một trên là cái họ chùa là cái họ làm sư vậy là họ nói cái họ cái cú ô đồ số là tê trang tàu ôn đồ rồi ha cho cái họ sai sư là cũng mua luôn luôn tại là bộ một trên ta là chỉ một trên cho họ mua tê số sự là trang tàu ôn đồ rồi luôn là pioneer press thì lại mà luôn một chỗ bên mong tê số sự trang tàu ôn đồ rồi giờ lên đó nhớ trổ hú luôn trong Saint Paul Saint Minnesota tu chính sự nhớ trổ hú trong Saint Paul cha tàu một khỏi cái chơi sinh chủ ha cha sáng tàu họ tới lên đó giờ tao muốn thuốc khá trổ trồng mong số thời số lên số thu bao chủ họ ta còn đời hiện họ một chính hiện họ bỏ thơ hay họ bỏ khá tàu họ ta bỏ giờ tu chính sự bỏ giờ bao là ta sinh gì giờ bố gì mua tàu xanh là ta vậy là họ nói họ cái bé chỗ hạt trâu lên cái tôi chính sự ha sức bé là cụ chỉ tàu bù có lấy chỉ tàu bù bé lấy chỉ tàu bù nè ta sẽ trở lại tôi chính sự tàu lồng bố có tàu chào chỗ mông số mông lấy đầu cái tàu tôm mông đủ bố sẽ thằng ha khát cho họ ta nhớ chỗ hú tôi chính sự là giờ hú trồng phứ cây sa hú phèo lối mua tàu xanh là ta còn nói họ cái bé sáng cho lu khá mình chỉ chỗ bé cho nó sự cái chẳng số là bao ta thế là nó bé chỗ hạt trở lại số sự ha hạt trở lại khỏi tranh sự giờ lần đầu bé họ cho mình số là mình chỉ chỗ Richard và lử vàng nhau trộn đợi số mông cứ giờ từ tàu tôm hồng cùng đủ chỗ tu chính sự tu chế lưu sĩ thằng là giờ interview nhau trộn hú chế tầm ruộng nhớ cho đợt luôn trong Saint Paul Saint Minnesota thì là lúc sau nó bây giờ cho mình chế đồ cho cái tạo từ đợt Seng Xiong khó case nó ta rồi cho lại ta. Before we start the discussion about Seng Xiong's case, can you introduce yourself a little bit to the Hmong community so they know who you are? Sure. I'm Sergeant Mike Ernster. I'm a police officer here in St. Paul. I've worked here for past 22 years. Can you tell us a little bit about Seng Xiong's case? Seng Xiong has been arrested and is charged with wire fraud in regards to taking money from people within the Hmong community in an effort, under the lack of a better word, to set up their own land. And based on the report,
that everyone see Seng Xiong get arrested on March 24, Yes. 2006 in Yes, Los Angeles. Correct. Seng Xiong was arrested in Los Angeles. I know there is a lot of misinformation in the Hmong community about this, and that is the reason why I'm here talking to you right now, to try to clear those questions up. Can you tell us where Seng Xiong is right now? I believe he's still in California waiting extradition to Minnesota. Okay, so now he's not in Minnesota yet. Not yet. To my knowledge, no. Those people that give money to him, do you have anything to say to them? People should stop sending money to Seng Xiong or to anyone that may be asking for this money still. These people are victims. These people are victims of fraud committed by Seng Xiong and anyone that he might be working with. If you have sent money and you have not called your local police to report this, I would encourage people to call their local police department and report the fraud that they have given money to, so that we can know exactly how many victims are out there that have fallen prey to his scheme. So far, is Seng Xiong is the only suspect in this case, or is there any other investigation that's going on? Well, the investigation is ongoing, but we are not looking for any more suspects. We are looking for people to come forward that have been victims in this. So those people that already gave money to Seng Xiong, if they're afraid that they're going to be suspect, No. that's not true. That is not true. They are victims, so they need to let us know that they've been victimized so that we can build the case against Seng Xiong. Let's talk about a little bit about those people that give money to Seng Xiong. Based on what we know, most of these people are elderly Yes. people. And some of them might receive some supplemental income from the government. Okay. Is there going to be some investigation into individually in this particular level? No, there will not be. This is focused on Seng Xiong, and that is it. Seng Xiong victimized these people. He used their elderly status and their desire possibly to go back to their homeland against them and got them to give money. And he's going to be held accountable for that. So again, just want to clarify, anybody that, the elders, the younger, whoever get their income from, not affected. No, not affected. We are not looking to charge anybody else with any other crimes at all. Do you know any court date that set up for Seng Xiong to be appeared? No, right now they're working on getting Seng Xiong to Minnesota, so the extradition process will happen. This will be a long, slow process. People just need to be patient, but it is happening. He is in custody, and people should stop sending money. Custody, that means that he's in jail, He is- or he's just in a good place to, by himself, or? No, he's in jail. Okay. Member of the Hmong country, or we can say in Hmong data, which translate to Hmong country. Okay. They held a meeting on April 2nd here in St. Paul, Minnesota. Okay. Do you have any information on that? I don't. Okay. I don't have a lot of information about the actual investigation. It is handled on the federal level, and here on the city level, St. Paul, we are just trying to clear up any misinformation that's within the community, the Hmong community specifically. This particular member of Hmong country or Hmong data, they talk about create a Hmong country, and they talk about UN, and they're working with the Washington D.C. Yes. And they will give a land to create a Hmong homeland or Hmong country. Yes. What do you think about this? No, the function of the United Nations, the White House, governments in general. I know that other governments have been mentioned within this scheme. The function of government, the function of the United Nations is not to set up new nations. They are not designed to build countries. It is all part of the story that Seng Xiong and anyone that may have been working with him that came up with this to get people to want to give money. And he's using their desire possibly to build a country, which is false, to have them give money to him for his own use.
What will happen to Mr. Seng Xiong? The law is he's charged with wire fraud, but there's a lot of different aspects to it, but the basic thing is that he's taking money from people and they will get nothing in return. He's telling them a story. They think they're going to get something out of it by giving money, whether it's land in this new homeland, when in essence there is no homeland, there is no land. He is just using that to get the money given to him. So it's a big false story. What Seng Xiong is now, I mean, as far as jail time or, paying fee or anything like that? Yeah, I think that would be up to I'm willing to bet it would include jail time, but you would direct those to the U.S. Attorney's Office. Sure. Well, in the Hmong community, there's a lot of confusion between among the younger generation, the educated, Yes. Group, and the elder group, especially the elder group. They think that the arrest of Seng Xiong is a liar. A big part of what we're doing here, trying to clear up the misinformation, is we've given you the photo that has been taken of Seng Xiong when he was arrested. A lot of people were asking for that photo. They were not satisfied with us saying that he had been arrested or the U.S. Attorney's Office. So we've provided that photo in an effort to show you more that he is in custody, he's under arrest, and this is a fraud. And the arrest of Seng Xiong is real. It's not like liar, like everyone talk about in the Hmong community. No, it is real, very real. And again, Seng Xiong, as now we're speaking, he's still in California. Yes. And he will be moving him to Minnesota sometime soon in the future. Yes, that is correct. Right. Anything else that you would like to share with the Hmong community regarding about Seng Xiong and anything else that we haven't talked about? No, I think the biggest point that I'd like to make here is clear up the misinformation that is out there within the Hmong community, that Seng Xiong is in custody, and that the people who did give money are victims, that we would like them to come forward so that we know how many victims that he has been victimizing and taking their money from them. It helps us build the case against Seng Xiong. And hopefully later on, if whatever money is seized from Seng Xiong's arrest, at some point, it's a long ways down the road, and you could probably direct this towards the U.S. Attorney's Office on how those monies are going to be redistributed back, hopefully possibly back to the victims of his fraud. If anyone would like to come forward and saying that, okay, I give money to Seng Xiong and I would like to report, how can they report? They can report it to their local police department. It doesn't matter if you're in Appleton, Wisconsin, Milwaukee, St. Paul. Go to your local police department and report that you have given money to, I forget the name of it, but whether it's Seng Xiong or the group that he is. Like Hmong Data or Hmong Country. Yes. Yeah. And that you would like to file a report of the fraud. If they would like to, you can have them tell the people, the victims, to contact the Minnesota Financial Crimes Task Force also. Do you have the number? I have an email address. Okay. Or the district attorney or the U.S. attorney for the Minnesota region. Okay, so we can direct them to call them directly with. Well, they would file the report, and they would just advise the officers that are taking the report to direct that report towards St. Paul and the U.S. Attorney's Office. Okay. If somebody would like to, okay, I saw this on the Hmong TV, but I don't believe them. I want to call them directly. Is that any number that they can call you or call anyone to say that this is true? Yeah, it's a good question. I don't know how many calls we would get. They could try calling me if they'd like. Directly? Yeah, you could call the St. Paul Police Department and ask for me, and I could confirm that for them. But depending on how many people out there are victims, I prefer if they call their local police department and report it to their local police department and let the system work for them. Sure. As victims. I just want to make sure that the audience, they understand exactly what we're talking about today, is that no more money giving to this group, which is the Hmong Country or Yes. Seng Xiong. Correct. And
if anyone has any question, they can call St. Paul Police Department and they can redirect those calls to you, or if they want to come forward, they have to go to their police station at their local. Correct. Where they are. Okay. That's correct. I'd prefer that they go through the local police department and then refer those officers to send that report on to St. Paul. Okay. For this case. sau lần đó là bé cho là sự này chẳng ha trong phong yêu nhớ rồi thay tê ha tới cho là chỗ giờ lưu chạy nhau cửa ô lúc ban trái bé cháu tới chầm lo ha tới cho là chỗ lợi ta sẽ ổn định bé một chỗ thay tên đầu nhớ rồi dạng khỏi tê phèn đầu lúc sẽ hở cửa ổn định cái bây giờ khi lưu ban trái bé cháu là lưu chạy nhau gần đột lên đầu nó thì nhớ rồi là lấy số sự chăn tờ nhớ hôm bèn cô post tờ ít lưu lì tả lưu lời mà lời ổn định đầu nó chỉ mới cho tay la nè cho tay giờ Seng hát chỉ trang hát đôi chỉ mà bỏ tại giờ luôn đầuตัวกู้ Prime Minister Thaksin Sawanotra anh ấy mới chỉ cho tay nó cho là một bút cho chỗ lại mấy bên Seng lúc sau cái bên đột lên thì bỏ tàu cho một tàu lên lúa tàu là tàu sữa thì có thể cho tay giang lấy cho tay cái bôi dùng bằng tre ta sẽ thầu tôi chính sự hát trồng phứ cho tôi cho bố bảo chu hả cho nó giờ chỉ trang nó đời giờกู้ Prime Minister Thaksin lại nó thì bỏ sai là một chơi phơi cho phần đầu giờ nhót dạng cầu tê nu tua cứ lấy cho trò sang cho bạn năng lô một trò nó đọc khó chơi sang seri nào cứ bỏ lên cho cứ một cho tay nó đào bố tu mỗi tàu cho tay nó lấy cái đợi chua phẳng tờ lưu lại cho nên đợi cho tay nó giờ ô cho nó bù trò lại mấy cái gì ta chỉ vì giờ chỉ trang hai lô chỉ lương đợi giờ cố thác sinh sở nó trả giờ này là trồng phư cho tu trò haถ้า tàu mua cho tôi này cứ họ mua phê hay ta bố mua dù cho một mua bù trò lại mấy cái gì nó thì chọn tới loại gì chuyển trâu tôi chính sự là giờ trâu cho tu trò cho một nu hay tại giờ vì cho bố họ mua cho tới ha họ sử rồi ha họ uống để cho rồi cho giờ họ được nhau được thay thế tôi lúc sau nhớ rồi thay tê lúc sau nhớ rồi nói tiền nên gọi gì là giờ nên gọi chua nhớ rồi hủ tết cho mày cả cứ do cho nó chịu thay tao một khen đời chỉ thằng phong tụi bé thua bé mong report taoดู政府thay cho nó chịu tao sẽ tham gia chính dùng đời cái rút lên nhớ rồi thay tê hay tại xong nó họ rồi lấy chăng hạt xuống để cái lót lê lấy lấy tao thẳng nhớ rồi thay tên đời xong nó trồng phứ cũ tao bù tao hạt tại nhớ rồi liệt khổ hành lê thì cho nên là bây tao chốt lê lấy cái bên nhớ rồi sang California giờ chỉ xịt lên tao lô khó cũ là hay giờ chỉ khen tao nu là tao lô là chỉ giờ khen nu nu là xứ thì họ nói giờ họ cứ giờ tao chốt lê chú sinh nhớ đồ Chiang Mai mấy có chơi cái loại gì ha mua cho Seng Xiong nó thì bố ít tu nát lên đến lù hút lại rõ đau nó thì bố mua cho là một tu hú ha mua clean tang lại nó chỉ lúc sau cái ô chân đột lên đó nó thì cho lại mấy cái sinh bố cho là một nhon đột lên đó chỉ bố cho để đột lên là sinh lúa sứ thì giá chọn đủ là cũng là cái là gì sống bò ta chỉ dây việc xong nữa tôi cúi cho ít khó kếแต่một lệ khó hành lại tiền chế bây giờ chỉ sử tôi nát lên là cho lũ ok là dễ sống bò rồi lúc ba trái phải châu vậy là khó tốt lệ vậy khó cứ chuyện tranh nhau rồi thay tế xong nữa vậy là bây cho nát xử lý chẳng hai chỗ phân lờiต่อการก็รู้ลิตาน้องเราเลยไปหามาชอบการต่อเรื่องสิ่งหาสุนเดเกรถเลี้ยแต่ช่วงนู้นหาโรงจ้างตัวจ้างซื้อสุดสิ่งนี้เราไทยเต้กูจะมั่วเกินสุขคนน่าหัดสุนเดอร์ปังเปิดโปรแต่ CDC ปังเปิดน้อยปังเปิดก็รู้จีจังจะกิจลิช่อเลย Constitution bố lù sau cái chơi lý cho cha lù chưa phử lúa tới cho thay nhớ đồ thay tê cứ yếu một chút cái lù xây cho nó chữ cha tao nên nó giờ lên đó nhớ đồ lù lì tàn nó ở bám phở cứ do bám phở nát chọt lang hay bám phở nát chọt lang cứ chỉ đặt cái một cái cứ chỉ sinh cái xe là khó chỉ bù rong chun đó khó cái cứ bám CDC sau cho cái chơi lý cho nó lỡ lên số sự tàu trang tàu nhớ đồ bèn có post mà giờ cũng thấy cho cứ do giờ
ตัวกู Prime Minister ยีลาเซลนจ่าเตอคือยอยสุเทเท็กซ์บอลมาในเตาลูช่างเตอให้ลูอวยลูกดจงแล้วยออีลูจงทางฮักขาจูให้ยลูเชิงกลางตัวป้างเปิดเกิดจีจังเดาเกจลิช่อเกิดยอดอุทัยเต้เกิดยอป้าง CDC แต่是要做上到了分的帮本拿出来个要推荐的帮UDD 个要United Front Democracy Against Dictatorship เนาะเนาะป้างโนก็จะทอนพรนึกกูตลูหาแต่ย่อปุ๊บมาเฟ่งฮอลมาช่างกันแล้วเนาะแต่ยอดตัวหูจอเกลิชอบไกอย่างเนี่ยหูกูจิตเกจิตใจเลยอ่ะปุ๊บกูสิจิตเอาห้าเนาะแต่ปุ๊บหอยมั่วตัวลูกชาวเนาะปุ๊บหอยลูกมั่วขอเกทั่วขาดแต่ขอเกปุ๊บจิตเอาใช้เหตุจิตห้าเนาะแต่ขอน้อยขอเกกูจิอยู่ตะก้าโมเกตีอย่างเลยคือหาแต่เป้ก็อีต่อแต่เป้หยาละอีต่อแต่เป้ชิ้นหยาเนาะแต่ขอน้อยเป้หอชอบก้าวตัวลุ้นซื้อตอนที่หาแต่ยังเดินkế sẽ trang tận đây tu cho lấy ý xong tận đây nó là xứแต่是帮sau cái chơi cho là sau tàu là có nhà của nhà có chính nhà thìเขาnói bây giờ sau các tôi lên giờ ta giờ lấy trang tay tận đây nó chơi tàu là ta lúc thế thay thầu tê lên nó ta thằng là chơi ta chú cái cho nó cho ô là cái nhỏ rồi thay tê nếu giờ ta như phèn trang là họ không giờ tận đây bây giờ là sự chẳng hai chồng phong như là số lên số tư rong xa ha ở trong đó rồi mình lúc sau là có lúc chạy lúc nhau chỉ cho nhặt lên nhau về nhặt thông phật rồi lúc can tôi nó là nhập cho cái bé tám tỏi miệt tám tỏi say đợi bé mong report nhau hồn trong sắc cái mấy tổ này nó ha mong chùa nhau chùa đợi đồng giai sinh phố hai Minneapolis ở trong đó rồi mình lời mình cho nhau rồi giặc có tê gì mình từ bang bự lại thế sẽ lên đó là ở trong đó rồi mình lúc chạy lúc nhau là cùng rồi bé mong report tận đây nó bé yếu mua cho local news cái trang tờ nhau rồi hú ở luôn trong giai này có lực bù trộm miệt là số lên số thu sau lên đó cho nhau rồi sang Milwaukee sang Wisconsin là do sang Wisconsin đó nó để bé mình report chỉ ở thổ tôm hồ sang tàu ha sau lên đó bé em hồ trò Seattle bé ổn đồ dùng thổ trò tận đây bé cho là sự cái chẳng ha trong phần rất là hạt dùng đó Seng Xiong họ kê nó để là lấy mong report tàu市场đồ tu kiến sự mà Seng chuyện nhau rồi Seng California chỉ tàu sang hồ trò Seng Paul là trong lu là Seng Paul là Minnesota giờ là bé họ sọc các tôi lên tận đây bé mong report有这样子的被就那是讲是叫公给，可能被做下到那个数字都差到了呀，说梦哈，叫对数字都差到跟用到，给差到好多件事都工作被做那是跟你讲说的错了这都，日做这样，哈，没晒的被梦report喏，哈，都说梦的没包了的，เขา给nhau的那种讲的，哎，我讲到没路上，还是叫你娘的那不一样，让甚至多呢。